மாநிலத்துக்கு தலைவர் விஜயானந்த் அவர்கள் இருக்கிறார், என்னுடைய கோயின்சார்ஜ் சதீஷ் அவர்கள் இருக்கிறார், ஒரு மீனவர் அணி தலைவர் கூட. ஸோ வேலையை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கிரவுண்ட் ஒர்க் எனக்கு இருக்குது. இது வரைக்கும் அரசியல் பயணம் சொல்லும் போது ஏசி ரூமில் உட்காந்து தான் வேலை பார்த்தேன். இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸில் நீங்களும் என்னை பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. எலெக்ஷன் டைமில் மட்டும்தான் கிரவுண்ட் ஒர்க் இருக்கும். பட் இப்போ உண்மையில் கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி ஒர்க் என்ன, நம்மளுடைய நிர்வாகிகள் மத்தியில் உட்கார்ந்துட்டு எல்லாருடைய கிரவுண்ட் ஒர்க்லேருந்து பேஸ்லேருந்து பூத் ஒர்க்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டைம்க்கான ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ மாநில தலைவர் டாக்டர் எல்முருகன் அவர்களுக்கு முதல்ல நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். அண்ட் ரெஸ்ட் நீங்கள் கேள்வி நிறைய வச்சுருப்பீங்க, கேளுங்க. ஷூ எனக்கு கலந்துக்கிற நிகழ்ச்சி பெரும்பாலும் குறித்த நேரத்தில் நடக்கப்படுது. அப்படின்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணுற டைம் வந்து கொஞ்சம் மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. இல்லை, ஏன்னா நிறைய மீட்டிங்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் இன்னைக்கு வச்சு சொல்கிறீங்கன்னா உங்களோட நிகழ்ச்சி எல்லா நிகழ்ச்சியும் பார்த்தீங்கன்னா வேறு மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். அந்த மீட்டிங்ஸ் முடிச்சுட்டு வரும்போது அது கொஞ்சம் ½ அன் ஹவர் 30 மினிட்ஸ் அது ப்ரெஸ்க்கும் அந்த பழக்கம் இருக்குது நம்ம. ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு 11:30 சொன்னாங்க, ஷார்ப் 11:30 இருக்காது, கொஞ்சம் 3 மணி நேரம் மற்ற மீட்டிங்ஸ் முடிச்சுட்டு தான் வரும். இப்போ இங்கே வரதுக்கு முன்னாடி மீதி 3 மீட்டிங் இருந்தது, அந்த 3 மீட்டிங் முடிச்சுட்டு தான் இங்கே வரும். அந்த காலத்தில் வந்து 10 மணிக்கு பேசுறதுக்கு வரோம்னா காலையில் 5 மணிக்கு தான் தலைவர்கள் வருவாங்க. கூட்டம் அப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருக்கோம். நான் 2 பிளேட் நூடுல் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுவதும் இதுக்கு கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. பேசிக் பெட்ரோல் விலை என்ன இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஸ்டேட் டேக்ஸ், அப்புறம் செஸ் டேக்ஸ். இப்போது சமீபத்தில் பட்ஜெட் வரும்போது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க, எங்கே வந்து இந்த கோவிட் டைம்லேயும் மக்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இன்கம் டேக்ஸ் சொல்லும்போது எல்லோரும் எதிர்பார்த்தாங்க ஒரு டேக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வரும், செஸ் டேக்ஸ் வரும், கோவிட் டேக்ஸ் வரும். அது எதுவுமே வராமல் மக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாதுங்கிறதுக்காக எந்த டேக்ஸும் கொண்டு வரல இந்த பட்ஜெட்டில். அப்படி இருக்கும்போது பெட்ரோல் வந்து அது ஒரே விதம் மட்டும்தான் இந்த நமக்கு வந்து டெபிசிட் உலகம் முழுவதும். இப்போ வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை, உலகத்தில் எங்கே போனாலும் உங்களுக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறி இருக்கு. ஏன்னா அது மூலமாக தான் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் எப்படி ரன் பண்ண முடியும்? இப்போ மக்களுக்கு இவ்வளோ பண்ணி கொடுக்குறோம். இப்போது சமீபத்தில் வந்து பட்ஜெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கோவிட்காக இது கொடுத்துருப்பேன், ஹெல்த்துக்காக வந்து 2300 பல கோடிகள் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. எப்படி கொடுக்க முடியும்? இது எல்லாமே வந்து எங்கே அது கலெக்ஷன் வந்தால் தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ கஷ்டங்கள் இருக்கும், ஆனால் கண்டிப்பாக இது சரியாயிடும். நான் இங்கே இருக்கேன்னா இங்கே யார் வேட்பாளராக வரப்போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. எந்த ஏரியா எந்த தொகுதி இருந்தாலும் ஓப்பனாக வந்து அன்றைக்கி ஜேபி நட்டாஜி அவர்கள் வந்து பேசும்போது அதிமுகவுக்கும் பிஜேபிக்கு அலையன்ஸ் இருக்குன்னா தெளிவுபடுத்திட்டார், கூட்டணி இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இது வரைக்கும் எத்தனை இடத்துல எங்களுக்கு வந்து தொகுதி கொடுக்க போகிறாங்க, எத்தனை சீட்ஸ் கொடுக்க போகிறாங்க, அதெல்லாம் முடிவாங்க. எங்கே நின்னாலும் எந்த தொகுதியில் நின்னாலும் பாஜக நிச்சயமாக ஜெயிக்கும். அது மட்டும்தான் குறிக்கோளாக இருக்கும். ஒண்ணுமே தெரியாது. அவங்க டெல்லி போறாங்க, அது அதிமுக கிட்ட தான் கேட்கணும். எங்களுக்கு நீங்க நான் பிஜேபியோட ஸ்போக்ஸ் பர்சன் கிடையாது. நான் இங்கே வந்து என்னுடைய தொகுதி பொறுப்பாளராக இருக்கேன். ஸோ அது வந்து சிடி ரவி அவர்கள் தான் பதில் சொல்ல முடியும். இது மாநில தலைவர்கள் பதில் சொல்ல முடியும். அதுக்கு நான் பதில் சொல்லக்கூடாது. லாஸ் எங்கே இருக்கும், சட்ட ரீதியாகவே நான் நடக்கணும், அதுதான் நடக்குது. இப்போ வந்து அட்லீஸ்ட் வேற யாராவது பார்த்துட்டு இப்போ இவங்களுடைய ஆட்சி இருக்குது, சென்ட்ரல் இவங்க இருக்காங்க, அதிமுகவோட கூட்டணி இருக்குது, அதனால அவர் வந்து ஸ்டைலிங் பண்ணலை, பார்த்தீங்களா அவர் வந்து ஃப்ரீயாக விட்டுட்டாங்கன்னு அது சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. பாருங்கள், இது வரைக்கும் காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இருக்கும்போது அவங்கவுங்க கூடவே யார் இருக்காங்களோ அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க பாதுகாக்கிறதுக்காக தானே எல்லா சட்டத்தை மாற்றினாங்க. இப்போ சட்டம் இது மட்டும் கல்யாணராமன் அவர்கள் மட்டுமில்லை, நீங்கள் குஜராத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரதமர் அவர்களுடைய அண்ணாவோட மகளுக்கே சீட் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஈஸியாக கொடுத்துக்கலாம். ஆனால் ஃபேமிலி பாலிட்டிக்ஸே வேண்டாம். ஒரு லா வரும்போது, சட்டம் வரும்போது எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்குன்னா சட்டம் சொல்கிறதுக்கு காட்டி கொடுக்குறதுக்கு எங்களுக்கு வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக நீங்கள் பாஜக இருக்கு. Behind them. Seat allocation, like I said, we do not know how many seats will be allocated to us. We are not aware as to what the constituencies will be given to us. But yes, we always believe that women should come forward and women
play a very, very important role in building a nation. And that is what our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji believes in. And that is why you see we have women in the right places, even at the center. With the budget which has come for 2021-22, it is hailed and appreciated by everyone. And you have to hand it out to Nirmala Sitharaman ji for bringing in such a brilliant budget. You have Smriti Irani ji who is shredding Mr. Rahul Gandhi to pieces in the parliament, where Rahul Gandhi does not have an answer to what she says. You have seen Sushma Swaraj ji, you have seen people like Maneka Gandhi there. So you have always had women Pradhamar Modi has believed in pushing them forward. Because there is a certain section of people who believes that spreading fake news is the best news. And unfortunately, in today's time when people do not have the time to look into the details whether this news is true or not, they just forward it. You know, many times I receive a couple of WhatsApp messages which me in politics I verify, but there are others who do not verify. So they just take it forward, and that is how the spread spreads faster, the news, the fake news. So I think it's very important that the government of India and Supreme Court has come in, the government of India has to take a call as to where the fake news is coming from, put a full stop to it. And Prime Minister Modi has always believed, even in his speech in Rajya Sabha day before yesterday and the day before that, he's very clear about how we need to take India forward on the strength of harmony and peace. So this is why we say that let's take the country forward. And he very clearly said, today I'm thinking to do good for the country, not necessarily I'll be permanently here. Tomorrow somebody else will come forward with better ideas. Let them take the country forward. And this is what the Prime Minister says. He does not say that I'm going to be the Prime Minister forever. Tomorrow it could be somebody else. So when it comes from a person like Narendra Modi ji, the most hailed parliamentarian and the Prime Minister in the world, I think it sets the right precedent to see where we are heading. We are not power hungry. We are hungry only for one thing, and that is to take the nation forward. That's it. Okay, when we talk about the known places of India, we have 7 wonders, so people always want to go forward and look at 7 wonders. But I wouldn't talk about the tombs alone or Mahabalipuram. I think we should look into it that Prime Minister in one of his speech, he talked about the 1,000-year-old inscriptions of a place, a town in Kanchipuram very close to Chennai, Uttameru, which we were not even aware of. But he picked that up and he showed it to the people, he showcased to the people. So India is full of rich culture and heritage. It has a history, and Tamil language being the oldest language in the world. I'm glad that Prime Minister has picked up this language and is promoting in a big way. And Tamil Nadu, see, if it was only about election, I would have seen Prime Minister and Amit Shah ji being seated here. But they are more in Bengal. They will make a visit here. But it's not about we are working because it's about politics. No, we have an alliance here. We trust the alliance of AIDMK. So they will be visiting. But at least they're taking the rich culture and heritage and the history of Tamil Nadu forward. The history of the language forward, the love for the language of Tamil, they're taking it forward. So I think that has to be really, really appreciated. The border catalyst from Yeah, you waited what? There'll be a lot of surprises coming in. We still have 90 days to go for the election if I'm not wrong. So you'll see more surprises. Right now, Chief Minister Edapadi Palaniswamy announced that the farmers will be given 24 hours full of electricity. Yes. Today that's what we say. Farmers are there, they are the backbones, they are the annadatas. And we always stand by them. We always want them to flourish. Even the farm laws, what have come in, it is the wrong propaganda of the Congress or the DMK here where they say that they are against the law. You have 70% of farmers all over the country. You see only 20% of them protesting in the north. You have farmers all over the country in all the different corners of the country. East, west, north, south. But how come there are only farmers from the north state, that to 2 particular states, who are going and protesting? You don't see protest anywhere else. So I think we need to understand that the laws are to protect the farmers, and we welcome the decision of Honorable Chief Minister Edapadi Palaniswamy sir that he has offered that 24 hours we will be giving them electricity. I think that matters a lot. Again in English, regarding petrol prices, See, petrol rise when we talk about, I think the basic petrol rate is not 90. When you say the government rate is much lesser than 40. But then you have the state tax, which adds on. So
when you add on all of those taxes, it comes to 90 rupees. In such trying times world over, in this pandemic, 2020, we saw the entire world was affected by it. And the petrol rates are not high here alone. The petrol rates are high in different places also. And it's easy to compare, but when you come to the ground reality, when we are giving so much to the people, now the budget which has been announced for 2021 and 22, it has been hailed by every economist world over. Few people who have been going against it, it's bound to happen, it's a democratic world, we welcome their suggestions also. But everybody on the whole say that this budget is something which is really look forward to, and the GDP growth of India in 2021 is going to be marginally big, almost touching 50%. So I think that is what is very important. Petrol rate, we will have to bear it for some time, because we need to, when we are giving it to the country, we need to get it returned. Where we are not bothering them, we are not burdening them with extra income tax, extra COVID test, we are not burdening them with extra cess, we are not burdening them with extra GST, nothing. None of those taxes have been included or increased. People were actually waiting, especially the opposition parties were absolutely delusioned that the taxes, income taxes were not increased, because they know that it will be burdening a lot of other people, the basic taxpayers. Now when you look at it, people above a certain age, they don't even have to apply for a tax, they are free of taxes. So they are not burdening, they are easing down their problems. Petrol, yes, give us some time, it will fall back to normal. சசிகலா வெளியில் வந்துருக்குங்க, அதிமுகவை மீட்டெடுப்போம் அப்படின்ட்டு டிடிவி தினகரன் சொல்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு கூட்டணியில் இருக்காங்க, பிஜேபி கூட்டணியில் அதிமுக மீட்டெடுப்போம் அப்படின்றதுனா எந்த விதத்தில் அவர்கிட்ட தான் கேட்கணும். எதை மீட் எடுக்கணும்னு அவர் சொல்றாரு. இல்ல அவரும் சொல்றாரு, டிடிவி தினகரன் அவர்கள் சொல்றாருன்னா அவர் தான் பதில். எதை மீட் எடுப்போம்னு சொல்றாரு. அதிமுக கட்சியை மீட்டெடுப்போம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதிமுக கட்சி அவங்க வந்து சசிகலா அவர்களே மீட் எடுக்கிறதுக்கு 4 வருஷம் ஆச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன மீட் எடுத்தாரு, அது தினகரன் அவர்கள் பதில். அப்படிங்களா? நீங்களே ஒரு கேள்விக்குறியோட கேட்குறீங்க. நீங்க சொல்லுங்க, மாற்றம் ஏற்படுமா? அதான் கொஸ்டின் மார்க் தான், நீங்களே கொஸ்டின் மார்க் கொடுங்க. மாற்றம் ஏற்படும், நீங்களே சொல்லுங்க. ஓகே, 15ஆம் தேதி சுதாகர் ரெட்டிஜி எங்களுடைய கோ-இன்சார்ஜ், தமிழ்நாடு கோ-இன்சார்ஜ் அவர் வராரு. 15ஆம் தேதி எங்களுடைய சேப்பாக் ரிப்பப்ளிகன் அசம்பிளி கான்ஸ்டிடுவன்சி உடைய ஆஃபீஸ் மவுண்ட் ரோடில் நாங்கள் எங்களுடைய துவக்க விழா இருக்குது. ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் இன்வைட்டட். அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஃபார்மல் இன்விடேஷன் போகும். ஸோ உங்களுடைய பெஸ்ட் விஷஸ், குட்வில் எல்லாமே எங்களுக்கு தேவைப்படுது. ரைட், தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றிங்க. நான் வந்துட்டேன், நான் எல்லாமே சரியாயிடும்.